Dear students, plus 1 ന്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വർക്ക്, എനർജി ആൻഡ് പവർ. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ വർക്ക്, സെക്കൻഡ് വൺ കൈനറ്റിക് എനർജി, തേർഡ് വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഫോർത്ത് വൺ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ പവർ. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ്. നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വർക്ക്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡിറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണന്റ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ W ഈക്വൽ ടു F കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി. ഫിഗറിൽ നോക്കുക, എഫ് എന്നുള്ള ഡിറക്ഷൻ അതിനെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് എഫ് കോസ് തീറ്റ, രണ്ടാമത്തെ എഫ് സൈൻ തീറ്റ. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എഫ് കോസ് തീറ്റ. So, component of force in the direction of displacement is F cos theta, and this into the displacement or magnitude of displacement. It is called work done. Work done by a force is measured by the dot product of force and displacement. If a force F acting on a body displaces it through a displacement D, then work done by the force is given by F dot D. രണ്ടും സെയിം ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം W ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഡി. സിംപ്ലി W ഈക്വൽ ടു എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി. ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ വിൽ ബി എഫ് ഇൻറ്റു ഡി. യു മസ്റ്റ് നോ, if the angle is in between 0 degree and 90 degree, the force component and displacement component are in the same direction, so work done is positive. If the angle between force and displacement is acute or the angle is less than 90 degree, the work done will be positive. If the angle is in between 90 degree and 180 degree, or if the angle between force and displacement is obtuse, the work done will be negative. No work is done if the force is 0 or displacement is 0 or the force and displacement are perpendicular to each other. W equal to Fd cos theta. If F is 0, work done will be 0. If D is 0, work done will be 0. If theta is 90 degree, work done will be 0. Dimensional formula of work is ml square t raised to minus 2. Unit of work is joule in SI. Some other important units are, in CGS system, the unit of work is erg. And 1 erg equal to 10 raised to minus 7 joule, or 1 joule equal to 10 raised to 7 erg. Other unit of work or energy is electron volt. 1 electron volt equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Then other one is calorie. 1 calorie equal to 4.186 joule. Examples of positive work are kicking a football or moving a chair. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യണോ, ആ ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണ ഡിറക്ഷനിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണോ, വർക്ക് ഡൺ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നെഗറ്റീവ് വർക്ക്, വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബോയൻ ഫോഴ്സ്. വീൽ ചെയറിലിരുന്ന് നമ്മൾ ചുമരിലേക്ക് തള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് മുന്നിലേക്കാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പിന്നിലേക്കായിരിക്കും, അവിടെ വർക്ക് ഡൺ നെഗറ്റീവ് ആവും. If force and displacement are in opposite direction, the work done is negative. If theta is in between 90 and 180 degree, work done will be negative. Example for zero work.
or the work done on a body moving in uniform circular motion, work done by centripetal force and work done by centripetal force. ഒരു കല്ലിനെ കയറിൽ കെട്ടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. Means the angle between force and displacement is 90 degree, work done will be 0. Our next topic is energy. Energy is the ability or capacity to do work. The first part is kinetic energy. It is the energy possessed by a body by virtue of its motion. If an object of mass m has a velocity v, then its kinetic energy is k equal to half mv square. Kinetic energy is the work required to increase the velocity from 0 to v. റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ വി വെലോസിറ്റി വരെ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണോ ആ വർക്കിനാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് മോഷൻ. നമുക്കറിയാം, സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഒരു ലോറി, ആ ലോറിക്ക് എന്ത് എനർജിയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാം കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. അതിന് എന്തൊക്കെയോ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ആ എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയണേ. എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് മോഷൻ. കൈനറ്റിക് എനർജി is always positive and it's a scalar quantity. Kinetic energy depends on the frame of reference. Kinetic energy related to momentum as k equal to p square by 2m. Here m is the mass of the body. Kinetic energy equal to p square by 2m. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലോചിക്കാം. A lighter body and a heavier body have same momentum. Which one has more kinetic energy? ഒരു ലൈറ്റർ ബോഡിക്കും ഹെവിയർ ബോഡിക്കും സെയിം മൊമെൻറ്റം ആണെങ്കിൽ ഏതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും? വെരി സിമ്പിൾ, ലൈറ്റർ ബോഡിക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും. A lighter body and a heavier body have same kinetic energy. Which one has greater momentum? No doubt, p square is k into 2m. So, മാസ് കൂടുന്തോറും മൊമെൻറ്റം കൂടും. ഹെവിയർ ബോഡിക്ക് മൊമെൻറ്റം കൂടും, ലൈറ്റർ ബോഡിക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും. The next type of energy is potential energy. It is the energy possessed by a body by virtue of its position or configuration in a field or state of strain is called potential energy. The energy possessed by a body due to its position, it is called potential energy. Or it is a work done to bring a particle from 0 height to a height h. 0 ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് h ഹൈറ്റ് വരെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ വർക്കിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയണം. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. It is an energy possessed by a body due to its position in the gravitational field of Earth is called gravitational potential energy. On the surface of Earth, a body experiences gravitational attractive force. To lift body against gravity, we have to do work. This work is stored as the gravitational potential energy of the body. വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് ഓർ എഫ് എച്ച് കോസ് തീറ്റ ഓർ എം ജി എച്ച് കോസ് 180 മീൻസ് മൈനസ് എം ജി എച്ച്. The negative sign indicate that force and displacement are oppositely directed. So, numerically, potential energy is V equal to mg into h. If the body is in the surface of Earth, then h equal to 0, then potential energy equal to 0. You must know, potential energy stored in a stretched or compressed spring is half kx square. Energy associated with a spring is potential.
സോ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ദ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ വൗണ്ട് വാച്ച്. വൈൻഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണ വാച്ചുകളിൽ എന്ത് എനർജിയാണ് ഉണ്ടാവുക? ആൻസർ ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഏരിയ അണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് വർക്ക് ഡൺ ഓർ എനർജി. നമുക്കറിയാം ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് മീൻസ് y coordinate into x coordinate. Here the graph is force displacement graph. So area should be force into displacement. It is nothing but energy or work done. Force is the negative gradient of potential energy. F is equal to minus dv by dx or minus dv by dr. Force is negative gradient of potential. Our next topic is conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം. എനർജി ക്യാൻ neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form into another. എനർജീനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഓർ ദ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്രീ ഫോൾ. സോ 3 പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A, B, C. A is a point at a height h from the surface. B is a point at a height h minus x from the surface. And C is on the ground. Conservation of energy ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടോട്ടൽ എനർജി അറ്റ് A, ടോട്ടൽ എനർജി അറ്റ് B ആൻഡ് ടോട്ടൽ എനർജി അറ്റ് C. ഈ 3 പോയിന്റിലും ടോട്ടൽ എനർജി സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫോൾ ദർ ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക. എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഫ്രീ ഫോൾ. സോ ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 0. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി 0. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് mgh. Kinetic energy is 0, potential energy mgh, total energy is kinetic energy plus potential energy means 0 plus mgh, answer is mgh. At the point A, total energy is mgh. At the point B, kinetic energy is half mv square. നമുക്കറിയാം in the case of free fall v square equal to u square plus 2gx. Here u equal to 0, so v equal to root 2gx or simply v square is 2gx. Kinetic energy will be half m into 2gx. 2 will get cancelled. You will get the answer kinetic energy equal to mgx. Screenil നോക്കുക. Potential energy is mg into height from the surface means mg into h minus x. Total energy is kinetic energy plus potential energy. So we will get the answer mgh. At the point B, total energy is mgh. At the point C, kinetic energy is half mv square. V square is 2g into distance travelled. So 2gh. Kinetic energy is half m into 2gh. You will get mgh. Potential energy will be 0 because h equal to 0. Then total energy is kinetic energy plus potential energy. So mgh plus 0 equal to mgh. At the point A, total energy is mgh. At the point B, total energy is mgh. At the point C, total energy is mgh. Means the energy of a freely falling body remains constant throughout its journey. That means it gives the proof of law of conservation of energy. ഇനി
എനർജി ഹൈറ്റ് ഗ്രാഫ് സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കാം. ഒറിജിൻ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. എച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള പോയിന്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ. ഗ്രൗണ്ടിൽ 0, എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം. അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. സോ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഗ്രാഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഒറിജിനൽ മാക്സിമം, ഏറ്റവും മുകളിലെ പോയിന്റിൽ മിനിമം, അങ്ങനെ വരുന്ന എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി. Then total energy remains constant. Okay, so energy distance graph. The next topic is power. Power is defined as the rate at which work is done, or power equal to W divided by T, or power equal to dW divided by dt. You must know power is a scalar quantity. We have power equal to work by time, or F into S divided by T, or F dot S divided by T, or power equal to F dot V, where F is a force and V is the velocity. Unit of power is in SI system is joule per second or watt. In CGS system it is erg per second. 1 watt equal to 1 joule per second, or 10⁷ erg per second. Important unit of power used in engineering is horsepower. 1 horsepower equal to 746 watt, and 1 kilowatt equal to 1000 watt. Dimensional formula of power is ml square T⁻⁻3. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി, കിലോവാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ, ബട്ട് കിലോവാട്ട് അവർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി. കിലോവാട്ട് ആൻഡ് ഹോഴ്സ് പവർ ആർ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ, ബട്ട് കിലോവാട്ട് അവർ ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി. ഇനിയുള്ളത് ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question 1. A porter carrying a load of 98 Newton on his head moved through a platform 100 meter long. Define work. Work നമുക്കറിയാം. Find the work done by the porter. mg downwards and he is moving in the horizontal direction. So angle is 90 degree. Okay, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള കേസ് നമുക്കറിയാം. Second question. A power lifter of mass 80 kg tries to lift a body of mass 100 kg with a force of 500 Newton. Can he lift the body? Explain. Find the minimum force required to lift the body. Define power. If he is capable to lift a mass of 250 kg to the top of a building 5 meter high in 20 seconds, find his power. മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 80 കിലോഗ്രാം. സോ എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി, പവർ ലിഫ്റ്ററിൻ്റെ മാസ് 80 കിലോഗ്രാം, ട്രൈസ് ടു ലിഫ്റ്റ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് 100 കിലോഗ്രാം വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് 500 ന്യൂട്ടൺ. സോ 100 കിലോഗ്രാം മാസ്, 80 കിലോഗ്രാം പവർ ലിഫ്റ്റർ, ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ 180 കിലോഗ്രാം. We know force is mg. ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് 500 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. പവർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. On a body in circular motion, centripetal force does 0 work. Why? Centripetal force towards center, displacement is tangential. The work done by tension in the string of a simple pendulum is 0. Simple pendulum മൂവ് ചെയ്യണത് ഒരു ആർക്ക് ഷേപ്പിലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സർക്കിൾ. സോ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സെയിം കേസ് അവിടെ വരും. A body of mass m dropped from a height h above the ground. Write the law of conservation of mechanical energy. What will be its kinetic energy at a height h by 2 above the ground?
Prove that conservation of energy for a freely falling body. How the work energy theorem help us to generate electricity. So, ഒബ്ജക്റ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുന്നു, h/2 ദൂരത്തെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം v² is 2g into distance traveled. So, half m into 2g into h/2, you will get the answer. വർക്ക് എനർജി തിയറം. വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് പറയണത്. ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A truck and a car are moving with same kinetic energy are stopped by applying same retarding force by means of brake. Which one will stop at a smaller distance? Explain. വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലോചിക്കാൻ. ഒരു ട്രക്കും ഒരു കാറും സെയിം റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണത്. സോ ഒരു ട്രക്കിനും കാറിനും സെയിം കൈനറ്റിക് എനർജി മീൻസ് ട്രക്കിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കാറിന്. ഉദാഹരണത്തിന് ട്രക്ക് 40 km/h സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാറ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് 120 km/h. ഈ രണ്ടിനും സെയിം റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. മീൻസ് ട്രക്കിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബ്രേക്ക് നമ്മൾ കാറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രം റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് കാറിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 100% ഉറപ്പാണ് കാറാണ് ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ആവുക. അതേസമയം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ മാറ്റിയാൽ a truck and a car are moving with same kinetic energy are stopped by same retardation. Then which one will stop first? Or which one will stop at a smaller distance? Okay, so ഒരു ട്രക്കിനും കാറിനും ഒരേ കൈനറ്റിക് എനർജി. ട്രക്ക് 40 km/h പോകുമ്പോൾ കാർ 90 km/h പോകും. രണ്ടിനും സെയിം റിട്ടാർഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ട്രക്കായിരിക്കും ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സെയിം റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കാർ ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സെയിം റിട്ടാർഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്രക്ക് ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. A light body and a heavy body have same momentum. Which one has greater kinetic energy? Answer already explained. How does power related to velocity of a particle? Power equal to F dot V. ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ടോപ്പിക്സ്. കൃത്യമായി ഐഡിയാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ.